Con que frecuencia eres, íntimo con tu pareja. Imagina una habitación en penumbra. La luz de una lámpara cálida acariciando dos siluetas que se acercan lentamente. El rostro de la piel. La respiración que se acelera. El mundo exterior desapareciendo por completo. Esa escena de intimidad es una de las más poderosas de la vida en pareja, pero también una de las más privadas y llenas de tabús. ¿Cuántas veces al mes? ¿Al semana? ¿Es normal lo que hacemos? ¿Estamos por encima o por debajo del promedio? Hoy iniciamos un viaje cinematográfico. Honesto y sin censura por uno de los temas más buscados en silencio. La frecuencia sexual en las parejas. No habrá juicios, solo datos reales de estudios científicos, testimonios anónimos de miles de personas y reflexiones profundas que te harán sentir visto, comprendido y, tal vez, aliviado. Porque hablar de sexo con naturalidad es el primer paso para disfrutarlo más. Comencemos con la pregunta que todos nos hacemos en secreto. ¿Cuál es el promedio real? Según uno de los estudios más amplios realizados por el 15 Institute y publicado en Archives of Sexual Behavior, las parejas entre 18 y 29 años tienen relations sexuales con penetración un promedio de 112 veces al año, lo que equivale a unas 2 veces por semana. Entre los 30 y 39 años baja a 86 veces al año, aproximadamente 1.6 veces por semana, y entre 40 y 49 años a 69 veces al año, 1.3 veces por semana. Después de los 50, el promedio sigue descendiendo, pero no desaparece. Muchas parejas mantienen actividad sexual hasta edades avanzadas. En España, un estudio del Centro de Investigación Sociológicas CS, en colaboración con expertos en sexología mostró cifras similares. Las parejas estables tienen sexo entre 1 y 3 veces por semana en los primeros años, y entre 1 vez por semana y 2 veces al mes cuando llevan más de 10 años juntos. En Latinoamérica, investigations en México, Colombia y Argentina reflejan patrones parecidos, con ligeras variaciones por factores culturales y religiosos. Pero aquí viene lo importante. El promedio es solo un número. La realidad es mucho más amplia y variada. Hay parejas que tienen sexo todos los días, incluso después de décadas juntos. Y otras que lo hacen una vez al mes o menos, y son completamente felices. Un estudio de la Universidad de Chicago reveló que el 30% de las parejas casadas tienen sexo varias veces por semana, el 45% unas pocas veces al mes, while 25% una vez al mes o menos. Lo sorprendente es que la satisfacción sexual no siempre depende de la frecuencia. Parejas con sexo poco frecuente pueden reportar mayor felicidad que aquellas con sexo diario hay calidad, communication y conexión emocional. La cámara hace un zoom lento a una pareja riendo en la cama, sin ropa, pero sin necesidad de sexo, solo abrazados, hablando, besándose. Porque la intimidad no es solo penetración. Incluye caricias, besos profundos, oral, masturbación mutua y de lo que haga sentir placer y cercanía. Otro dato que rompe mitos. La frecuencia disminuye con el tiempo en la mayoría de las relaciones, y eso es completamente normal. Al principio, en la fase de enamoramiento intenso, los primeros 6 meses a 2 años, la pasión es desbordante. Hormonas como la dopamina y la testosterona están en su pico, y el deseo parece inagotable. Es lo que los expertos llaman la luna de miel sexual. Pero después, la biología hace su trabajo, el cuerpo busca equilibrio, la novedad desaparece y el deseo se estabiliza.
Estudios longitudinales que siguieron a parejas durante 20 años muestran que la frecuencia suele bajar un 50% en los primeros 5 años de relación. Sin embargo, en parejas que mantienen una buena comunicación y buscan activamente mantener la chispa, la queda es mucho menor. La llegada de los hijos es otro punto de inflexión dramático. Según un estudio europeo publicado en el Journal of Sex Research, la frecuencia sexual se en promedio un 60 to 70% después del primer hijo, y se mantiene baja durante los primeros años de crianza. El cansancio, la falta de sueño, los cambios hormonales en la mujer, la nueva identidad como padres, todo conspira contra el deseo. Muchas parejas pasan meses o incluso más de un año sin sexo después del parto. Y eso no significa que la relación esté rota. La cámara muestra una escena tierna. Una pareja agitada, en el sofá, con el bebé dormido entre ellos, mirando con amor pero sin energía para más. Pero también hay esperanza. La mayoría recupera la frecuencia cuando los niños crecen y la rutina se estabiliza. La edad y la salud también juegan un papel clave. En hombres, la testosterona baja gradualmente después de los 30. Y en mujeres la menopausia puede traer sequedad y disminución del deseo. Enfermedades crónicas, medicamentos, antidepresivos, anticonceptivos, beta-bloqueadores, y estos laboral afectan directamente la libido. Sin embargo, muchas parejas mayores reportan mayor satisfacción sexual que cuando eran jóvenes, porque hay menos presión por el rendimiento y más énfasis en la conexión emocional. La música de fondo sube suavemente, una melodía sensual pero tranquila. Estos números y estudios nos muestran una verdad liberadora. No hay una frecuencia normal, universal. Lo normal es lo que funciona para ti y tu pareja, siempre que ambos estén satisfechos y contentan. El problema surge cuando hay desajuste. Uno quiere más y el otro menos. Ese es el tema que exploraremos más a fondo en las próximas sections, junto con testimonios reales, factors que influyen y consejos prácticos para mejorar la intimidad. Si te sientes identificado o aliviado al saber que no estás solo, quédate conmigo. Este viaje apenas comienza y permite ser revelador. La cámara se desliza por un pasillo dimly lit hacia una puerta entreabierta. Desde donde se escapan susurros y risas cómplices, la luz cálida de una vela parpadeando en las paredes. El segundo acto de este viaje íntimo y sin filtros profundiza en los factores que influyen en la frecuencia sexual, en los desajustes que surgen con el tiempo y en testimonios reales de parejas que podrían ser tú y yo. Porque saber los promedios es útil. Pero entender por qué cada pareja tiene su propio ritmo es lo que realmente libera presiones y culpas. Uno de los factores más poderosos es el estrés diario. En un mundo donde trabajamos más horas que nunca, llegamos a casa agotados físico y mentalmente. Y el deseo es lo primero que se apaga. Estudios de la Asociación Americana de Psicología muestran que el estrés crónico eleva el cortisol, una hormona que directamente inhibe la testosterona y el deseo sexual tanto en hombres como en mujeres. En España, donde la jornada laboral es larga y el tráfico infernal, muchas parejas confían tener sexo solo los fines de semana, cuando por fin bejan las revoluciones. En Latinoamérica, con la presión económica y los traslados eternos en ciudades como Ciudad de México o Sao Paulo, el cansancio acumulado convierte la cama en lugar de dormir, no domar. Una pareja anónima de Madrid contó. Durante la semana apenas nos tocamos,
estamos muertos. Los sábados intentamos recuperar el tiempo perdido, pero a veces ni eso. Why no están solos? El 60% de las parejas con trabajos exigentes reportan disminución significativa del deseo. Otro elemento clave es la rutina y la falta de novedad. Después de años juntos, conocemos cada centímetro del cuerpo del otro, cada gesto, cada sonido. Lo que antes era excitante se vuelve predecible. La dopamina, la hormona del placer y la anticipación, necesita sorpresa para activarse. Sexólogos como Esther Pearl explican que el deseo necesita un poco de distancia, de misterio. Cuando vivimos 24/7 juntos, trabajo remoto, hijos, tareas domésticas, esa distancia desaparece. Parejas que levantan o más años relatan que el sexo se vuelve tarea pendiente o mantenimiento. Una mujer de Buenos Aires compartió. Al principio era todos los días. Ahora, con dos niños y hipoteca, es una vez cada 2 semanas hay suerte. No es que no nos queramos. Es que no hay fuego, solo brasas. El desajuste de deseo es quizás el conflicto más común y silencioso. En la mayoría de las parejas, uno tiene más libido que el otro. Estudios muestran que en el 70% de las relaciones heterosexuales estables, la mujer reporta menor deseo después de los primeros años. Pero no siempre. En muchas parejas jóvenes o del mismo sexo, es al revés. El problema no es la diferencia en sí, sino como se gestiona. Cuando uno inicia y el otro recaza constantemente, surge resentimiento. El de mayor deseo se siente recazado y poco atractivo. El de menor deseo se siente presionado y culpable. Una confesión anónima de Barcelona. Mi novio quiere todos los días. Yo estoy bien con 2 veces por semana. Al final cito para que no es en fade, pero no lo disfruto. Él piensa que yo no lo deseo. El resultado. Sexo menos frecuente y de peor calidad para ambos. La distribución de tareas domésticas también influye más de lo que pensamos. Investigations de la Universidad de Washington demuestran que en parejas donde el hombre participa equitativamente en las labores del hogar y el cuidado de los hijos, la frecuencia sexual es un 50% mayor. Cuando la mujer carga con la mayor parte, el famoso turno doble, el resentimiento mata el deseo. En culturas latinas, donde el machismo empezó, muchas mujeres sienten que el sexo es una tarea más al final del día. Un testimonio de Colombia. Luego de trabajar, cocino, ayudo con tareas, acuesto a los niños. Cuando mi marido inicia, estoy tan agitada y molesta que digo que no. Luego me siento mala esposa. La salud mental juega un rol silencioso pero brutal. Ansiedad, depresión y baja autoestima reducen la libido drásticamente. Antidepresivos como los ISRS disminuyen el deseo en hasta el 70% de los pacientes. En una era de burnout y redes sociales que nos hacen compararnos constantemente, muchas personas sienten que su cuerpo o su rendimiento no están a la altura. Parejas cuentan que el porno excesivo crea expectativas irreales y desensitización, haciendo que el sexo real parezca menos excitante. La cámara hace un montaje lento. Una pareja discutiendo en la cocina por tareas, otra mirando el móvil en la cama sin tocarse, un hombre recazado apagando la luz con frustración, una mujer fingiendo dormir para evitar la presión. Pero también hay escenas de esperanza, parejas que hablan abiertamente, que programan citas sexuales como prioridad, que exploran juguetes o fantasias nuevas. Porque la frecuencia no es destino fijo,
ese puede mayor con comunicación honesta y esfuerzo mutuo. La música sube en intensidad, sensual y esperanzadora al mismo tiempo. Estos factores nos muestran que una frecuencia baja no siempre significa problema grave, y una alta no garantiza felicidad. Lo importante es que ambos estén en la misma página emocional. En la próxima sección cerraremos este viaje con consejos prácticos para aumentar el deseo si lo deseas, como hablar del tema sin error, y la verdad más liberadora. Que una vida sexual plena es posible en cualquier etapa. Si estás reconociendo tu propia situación o sientes alivio al saber que es normal, quédate. El final trae luz y soluciones reales. La cámara abre con una pareja en la cama al amanecer. La luz suave filtrandos por las cortinas. Ellos mirandos con complicidad, besandos despacio, sin prisa, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. La música es sensual, cálida, llena de esperanza. Hemos hablado de promedios, de factores que bajan el deseo, de desejos y testimonios reales que nos hicieron sentir menos solos. Ahora llegamos al final de este viaje honesto. Consejos prácticos, probados por expertos y por miles de parejas, para mejorar la frecuencia y la calidad de la intimidad eso es lo que ambos desean. Porque una vida sexual plena no es suerte, ni destino. Es algo que se construye con comunicación, esfuerzo y cariño. Lo primero y más poderoso es hablar abiertamente, sin culpas ni reproches. Muchas parejas evitan el tema por miedo a errar o a ser rechazados. Y el silencio solo aumenta la distancia. Sexólogos recomiendan elegir un momento tranquilo fuera de la cama, un paseo, un café, un viaje en coche, y empezar con frases en primera persona. Me encantaría que tuviéramos más momentos íntimos porque me hace sentir más conectado contigo, en lugar de nunca quiere sexo. Escuchar sin interrumpir, validar los sentimientos del otro y buscar soluciones juntos. Un ejercicio útil es la ronda de deseo. Cada uno de tres cosas que le gustaría probar o cambiar, sin juzgar. Parejas que lo hacen reportan un aumento significativo en la frecuencia y la satisfacción en pocos meses. Segundo consejo. Priorizar el tiempo de calidad sin distractions. En la era de los móviles y las series, muchas parejas están juntas físicamente pero desconectadas emocionalmente. Esther Perel y John Gottman coinciden. La conexión emocional es el mayor afrodisíaco. Apaguen los teléfonos una hora al día. Hagan citas semanal solo para ellos. Aunque si quedarse en casa con vino y música. Recuperen el coqueteo diario. Un mensaje súbito de tono. Un beso largo al despedirse. Un roce accidental. Parejas que programan citas sexuales. No suena romántico, pero funciona. Tienen hasta un 50% más de actividad según estudios. No tienen que ser rígido. Los viernes es nuestra noche, o cuando los niños duermen. Nos toca. La anticipación sola aumenta el deseo. Tercer consejo. Cuidar el deseo individual. El deseo no surge de la nada. Necesita combustible. Masturbarse regularmente mantiene la libido activa. Explore fantasias en solitario o con porno ético. Lira erótica. Usar juguetes. Muchas mujeres descubren que el vibrador cambia completamente su deseo porque reduce la presión por el orgasmo en la penetración. En hombres, reducir el consumo excesivo de porno ayuda a reconectar con el tacto real. Compartir esas exploraciones con la pareja. Mostra lo que te excita. Invita al otro a participar. Crea una intimidad nueva y excitante. Cuarto.
Innovar y salir de la rutina. Cambiar el escenario, hotel, sofa, duca, probar positions nuevas, juegos de rol ligeros, lencería, masajes con aceite, ataduras suaves y ambos lo dejan. No hace falta ser experto en tantra. Pequeños cambios bastan. Un estudio de la Universidad de Indiana mostró que parejas que introducen al menos una novedad al mes mantienen niveles de deseos similares a los primeros años. La clave es que se consensuado y divertido, sin presión por render. Quinto. Cuidar el cuerpo y la mente. Dormir bien, hacer ejercicio, aumenta testosterona y endorfinas, reducir alcohol y tabaco, comer sano. Si el deseo está muy bajo, consultar a un médico. Problemas hormonales, tiroides o efectos secundarios de medicamentos son comunes y tratables. La terapia sexual o de pareja es oro. En solo 8 to 12 seasons, el 80% de las parejas mejora significativamente según la Asociación Americana de Terapia Matrimonial. Sexto. Entender que el sexo sin penetración también cuenta. Besos largos, caricias, oral, masturbación mutua, simplemente piel con piel. Muchas parejas recuperan la frecuencia al quitar la presión del sexo completo. El cuddling libera oxitocina, la hormona del vínculo, y a menudo leva naturalmente al deseo. La cámara muestra un montaje hermoso. Parejas hablando sinceramente en un parque, bailando en la cocina, explorando cuerpos con curiosidad renovada, durmiendo abrazados después de una noche intensa, riendo en la cama por la mañana. La música alcanza su clímax, sensual y liberadora. Estos consejos no son magia instantánea, pero aplicados con paciencia y amor mutuo, transforman relations. Lo más importante, la mejor frecuencia es la que ambos eligen libremente, sin comparaciones ni presiones externas. Gracias por acompañarme en este viaje íntimo y valiente de más de 20 minutos. Si este video te hizo sentir comprendido, si reconoces tu relación o decidiste hablar con tu pareja esta misma noche, haz esto ahora. Envía un mensaje cariñoso, propone una charla o una cita solo para ustedes. Luego baja y comenta de forma anónima. ¿Cuántas veces a la semana /mes tu promedio? ¿Estás feliz con eso? ¿Qué consejo vas a probar primero? Comparte tu experiencia. Alguien la necesita, leer hoy para sinners menos solo. Dale like si te libero de presiones. Suscribite para más contenidos honestos sobre sexo, amor y relations reals, y activa la campanita para no perder el próximo. Porque una vida sexual plena empieza con una conversación valiente. Y tuya diste el primer paso al ver este video. Nos vemos muy pronto, más conectados y más felices. Fade out lento, la pareja abrazada bajo las sábanas, sonriendo en la penumbra.